Lena saß auf ihrem kleinen, hölzernen Stuhl vor dem alten Spiegel. Das Zimmer war still, nur das leise Ticken der Uhr an der Wand und das entfernt Rauschen der Stadt drangen hinein. Die Straßenlaternen draußen warf ihnen schwachen Schein durchs Fenster, der sich auf dem Spiegel spiegelt. Lena sah ihr eigenes Gesicht, aber es fühlt sich fremden. Die Augen, die sie im Spiegel betrachtet, waren die ihren, und Dochskien etwas anderes deren sie liegen tief, still Sehnsucht. Seit Monaten hat sie dieses Gefühl. Jeden Morgen wacht sie auf, macht sich bereit für die Arbeit, trifft Kollegen, lächelt, aber innerlich fühlt sie sich leer. Es war nicht nur Einsamkeit. Es war, alsob ein Teil von ihr fällt, alsob etwas in der Welt auf sie wartet, und sie könnt es nicht greifen. Sie stand auf und ging langsam vor den Spiegel. Warum fühle ich mich so, flüstert sie leise. Ihr Spiegelbild antwortet nicht, doch für einen kurzen Moment glaubt Lena, dass sich das Lächeln in ihrem Spiegel verandert hat. Es war sanfter, fast wie ein Verständnis, das nur sie und ihr Spiegelbild teilten. Die Tage vergingen, und Lena versucht, sich abzulenken. Sie traf ihr Freunde, ging spazieren, las Bücher, aber die Sehnsucht blieb. Sie begann, kleine Notizen zu machen Gedanken, Wünsche, Traum, die sie tief in sich fühlt. Ich möchte reisen. Ich möchte Neues sehen. Ich möchte etwas erleben, das mich verändert, schrieb sie in ihr Notizbuch. Doch selbst beim Schreiben spürt sie die Leere, die sich nicht füllen ließ. Eines Abends, als sie besonders müde war, setzte sie sich wieder vor den Spiegel. Diesmal sah sie nicht nur ihr Gesicht, sie sah ihre Erinnerungen. Sie sah ihr Jungsicht, lachend im Sommer, barfuß auf Wiesen, unbeschwert und frei. Sie sah sich selbst als kind, neugierig und voller Hoffnung. Und dann sah sie die Moment, in denen sie aufgehört hat zu träumen, die kleinen Angst, die sie davon abhielten, mutig zu sein. Warum habe ich aufgehört zu träumen, flüstert Lena, während ihr Hand das kalte Glas des Spiegels berührt. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Es war, als würde das Spiegelbild sie ansehen und sagen, es ist noch nicht zu spät in dieser Nacht kann Lena kaum schlafen. Die Sehnsucht, die sie immer gefühlt hat, war plötzlich greifbarer, lebendiger. Sie stellt sich vor, wie es war, ihr Leben zu verändern, mutig Schritt zu machen, unbekannt Orte zu besuchen, Menschen zu treffen, die sie noch nie gesehen hat. Jed's Bild in ihrem Kopf war ein kleiner Funk, der das Feuer in ihr entzündet. Am nächsten Morgen wacht Lena früher als gewöhnlich auf. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und begann, Pläne zu machen. Sie schrieb eine Liste von Städten, die sie besuchen wollte, von Büchern, die sie lesen wollte, von Menschen, die sie kennenlernen wollte. Mit jedem Wort, das sie schrieb, fühlt sie sich leichter, freier. Das Spiegelbild neben ihr Skien zusammen, als weil es ihr Mut zu sprechen. In den folgenden Tagen verändert sich Lena. Sie begann, kleine Abenteuer in ihrem Alltag zu suchen. Sie nahm neue Wege zur Arbeit, ging in Cafés, in denen sie noch nie gewesen war, sprach mit Fremden, die ihr ein Lächeln schenkten. Jeder kleine Schritt fühlt sich bedeutungsvollen, jeder Moment erinnert sie daran, dass die Sehnsucht nicht nur ein Last war, sie war ein Zeichen, dass sie lebendig war. Eines Nachmittags, als Lena durch einen kleinen Park spaziert, setzte sie sich auf eine Bank und beobachtet die Menschen sich herum. Paar lachten, Kinder spielten, alter Menschen gingen langsam Hand in Hand. Lena dachte an ihr Spiegelbild und die Wort, die es ihr still zu sagen schien. Die Welt ist voller Möglichkeiten. Du musst nur den Mut haben,
Sie zu sehen in diesem Tag traf Lena eine Entscheidung. Sie wurde nicht länger warten. Sie wurde nicht länger zulassen, das Angst oder Unsicherheit ihr Traum einschränkten. Sie wurde Schritt tun, egal wie klein, das Leben zu leben, das sie sich immer gewünscht hat. Abends, wieder vor dem Spiegel, lächelt Lena ihr Spiegelbilden. Diesmal erweitert das Lächeln so, dass sich echt anfühlt. Ein warmer Schimmer durchzog Lena. Sie spürt, dass die Sehnsucht, die sie immer quält, kein Zeichen von Schwach war, sondern ein Ruf, der sie dazu bringen sollt, mutig zu sein. Ich werde es tun, flüstert Lena, ich werde mein Leben in dieser Nacht schlaf sie tief fest, zum ersten Mal seit Monaten ohne das Schwergefühl der Leer. Die Traum, die sie hat, waren nicht nur Bilder in ihrem Kopf, sie waren Versprechen in sich selbst. Versprechen, die sie erfüllen wollt. Am nächsten Morgen packt Lena einen kleinen Rucksack. Sie nahm Notizbuch, Stift, etwas Proviant und die Kleidung, die sie für ihr kleinen Abentur brauchen würde. Es war noch nix Grosses, kein Groß nur der erste Schritt. Aber für Lena folgt sich wie ein Sprung in die Freiheiten. Als sie wieder in den Spiegel sah, bemerkt sie ein Detail, das sie vorher nie bemerkt hat, ihr Spiegelbild war nicht mehr nur in Reflection. Es war ein Teil von ihr, der sie begleitet, der sie anführt, der sie deren das Sehnsucht nicht etwas war, wover man weggefen muss ain't, sondern etwas, das man folgen sollt. Lena Verlius ihr Zimmer, trat auf die Straße, und für einen Moment schien alsob die Welt ihr Zwinki. Jeder Schritt folgt sich leichten, und ein Lächeln spielt auf ihren Lippen. Die Reise hat gerade erst begonnen, aber Lena wusste, dass sie den ersten, wichtigsten Schritt gemacht hat. Die Sehnsucht im Spiegelbild war nicht verschwunden. Sie war lebendig, stark, ein Leserbegleiter, der Lena immer deren Nern wurde, das Traum wichtig waren, das Mut wichtig war, und das Leben, das sie sich wünscht, nicht irgendwo draußen wartet es war immer ein Teil von ihr selbst. Und so begann Lena, Schritt für Schritt, Tag für Tag, ihr Leben zu gestalten mit offenen Augen, offenem Herzen und der Sehnsucht als Kompass. Die Sonne war gerade aufgegangen, als Lena ihren kleinen Rucksack über die Schulter hängt. Heute war ihr erster Tiger Tag, an dem sie sich aufmachen wollt, die Welt zu entdecken zumindest ein klein Stück davon. Sie hat noch keinen großen Plan, kein festen Ziel, nur in Richtung, raus aus der Routine, hinein ins Leben. Die Straßen waren ruhig, nur wenige Autos fuhren vorbei, und der Morgennebel schwet noch leicht über den Gehwegen. Lena atmet tief ein. Es roch noch feuchter Erde, noch friskem Kaffee aus den Cafés, noch einem neuen Anfang. Ihr Herz klopft schneller. Es war ein Aufregungsgefühl Angst und Freude zugleich. Sie begann mit einem kleinen Spaziergang durch die Stadt. Sie Waldweg, die sie nice übergegangen war, entdeckt Kleinläden, in denen Handwerker arbeiteten, Cafés, die wie klein Versteck aussahen, und Parks, in denen die Vogel schon fröhlich zwitscherten. Als schien lebendig, als schien voller Möglichkeiten. Nach einer Weile setzte sich Lena auf eine Bank in einem kleinen Park. Ein paar Kinder spielten in der Nähe, ein alter Mann futtert die Tauben, und die Sonne begann, die ersten warmen Strahlen durch die Bäume zu skicken. Lena holt ihr Notizbuch heraus und schrieb, ich möchte jeden Tag etwas Neues sehen. Ich möchte mich erinnern, wie sich Leben anfühlt plötzlich hört sie eine Stimme. Entschuldigen sie, ist hier noch frei, Lena blickt auf und sah einen jungen Mann, der freundlich lächelt. Trug eine Kamera den Hals und schien die Welt mit neugierigen Augen zu betrachten. Natürlich, antwortet Lena und rückt ein Stück zur Seite.
Danke. Ich bin Tom, sag der Setzain sich. Ich lieb es, morgens durch die Stadt zu gehen und Fotos zu machen, wenn alles noch ruhig ist Lena lächelt zurück. Ich bin Lena. Ich versuche gerade, die kleinen Dinge zu sehen, die man sonst übersieht. Tom nickt. Das ist eine gute Idee. Die Welt ist voller Details, die wir oft nicht bemerken. Sie begannen zu sprechen, zunächst über ein Fake Dinge, das Wetter, die Stadt, die kleinen Cafés, die Sie mochten. Doch schnell sprachen Sie über grosser Dinge, Traum, Sehnsucht, Angst. Lena erzählt von ihrem Gefühl, das Leben mehr zu bieten hat, als Sie bisher erlebt hat. Tom hört aufmerksam zu und nickt oft, als verstehe Gina, was Sie meint. Weißt du, sagte schließlich, es gibt einen Ort außerhalb der Stadt, der besonders ist. Ein alter Garten, verborgen hinter hohen Mauern. Kaum jemand kennt ihn. Ich gehe manchmal dorthin, Nachschüttenken und Fotos zu machen. Vielleicht würdest du in Mogen Lenas Augen lukaditen. Klingt perfekt. Willst du mich hinführen, Tom lächelt. Gern. Ich sehe dir den Weg Sie gingen zusammen, und Lena fühlt sich, als würde die Stadt sich verändern. Die Häuser, die Straßen, als wirkt lebendiger, bunter, aufregender. Als Sie schließlich vor der alten, versteckten Pforte standen, spürt Lena ein Kribbeln im Bauch. Sie öffnet die Tür, und die Interlag ein verwunschener Garten. Hohe Bäume warfen Langschatten, Blumen blühten in allen Farben, und ein kleiner Teich glitzert in der Sonne. Wow, flüstert Lena. Es ist wunderschön, sagte Tom. Manchmal fühlt es sich an, als wär dieser Ort aus der Zeit gefallen. Lena setzt sich auf eine Bank und ließ die Umgebung auf sich wirken. Sie spürt die Ruhe, die Still, die Warm der Sonne auf ihrer Haut. Zum ersten Mal seit Monaten fühlt Sie sich vollständig im Moment, ohne Gedanken an Arbeit, Verpflichtungen oder Sorgen. Tom macht einige Fotos und zeigt Sie ihr. Siehst du? Jeder Ort erzählt ihn Geschichte, man muss nur Gina hinschauen. Lena nickt. Ich glaube, ich habe gerade gelernt, wirklich zu sehen. Sie bleiben noch lang im Garten, sprachen über Traum, Abentur und all die Dinge, die Sie noch erleben wollten. Lena merkt, wie sehr Sie die Begegnung mit Tom beflügelt. War neugierig, freundlich und offen jemand, der ihr Sehnsucht verstand, ohne Sie zu beurteilen. Als die Sonne begann, hinter den Bäumen zu verschwinden, verabschiedeten Sie sich. Danke, dass du mich hergebracht hast, sagte Lena. Ich werde diesen Ort nicht vergessen. Kein Problem, antwortet Tom. Vielleicht treffen wir uns wieder. Es gibt noch viel versteckt Orte, die darauf warten, entdeckt zu werden. Lena ging nach Haus und fühlt sich leicht wie schon lang nicht mehr. Sie setzte sich wieder vor ihren Spiegel und betrachtet ihr Gesicht. Diesmal sah Sie mehr als nur sich selbst. Sie sah die Freude, die Hoffnung, die Möglichkeit, dass das Leben aufregend sein könnte, wenn man den Mut hat, es zu leben. Ich glaube, ich beginn, mich selbst zu finden, flüstert Sie. Die Tage vergingen, und Lena begann, mehr kleine Abentur zu erleben. Sie erkundet neue Viertel der Stadt, besucht Museen, Cafés und kleine Buchläden. Sie lernt neue Menschen kennen, jeder bracht etwas Einzigartiges in ihr Leben. Die Sehnsucht, die Sie immer gespürt hat, verwandelt sich langsam in Tatendrang, in eine Energie, die Sie antrieb, mutig zu sein und neues auszuprobieren. Doch nicht als war ein Fake. Manchmal fühlt Sie sich unsicher, manchmal hat Sie Angst, dass Sie wieder in Gewohnheiten zurückfallen könnt. Doch jedes Mal, wenn Sie in den Spiegel sah, erinnert Sie sich an den Garten,
und Tom, und die kleinen Moment, in denen sie sich lebendig gefühlt hat. Die Sehnsucht im Spiegelbild war nicht verschwunden, aber sie war jetzt ein Kompass, der ihr Entscheidungen zu treffen und den nächsten Schritt zu gehen. Eins abends, als Lena nach einem langen Tag nach Haus kam, bemerkt sie etwas Neues im Spiegel. Ihr Spiegelbild wirkt lebendig, fast als würde sie lächeln, bewahr sie selbst es tat. Es war ein kleiner Moment, aber Lena spürt, dass sie auf dem richtigen Weg war. Sie fühlt sich starker, mutiger, bereit, noch weiter zu gehen. Die Reise hat gerade erst begonnen, und Lena wusste, dass viele Abenteuer auf sie warteten. Aber sie wusste auch, dass sie nicht mehr allein war. Ihr Spiegelbild, ihr Traum und die kleinen Begegnungen mit Menschen wie Tom begleiteten sie auf jedem Schritt. Die Sehnsucht im Spiegelbild war nicht länger ein Zeichen von Leer oder Angst. Sie war ein Ruf, der Lena zeigt, dass das Leben voller Möglichkeiten war, wenn sie den Mut hat, sie zu ergreifen. Und Lena war bereit, diesem Ruf zu folgen Schritt für Schritt, Tag für Tag, Abenteuer für Abenteuer. Die Tage wurden länger, und Lena spürt, dass sich ihr Leben verändert. Sie ging weiter in durch die Stadt, erkundet neue Orte und lernt neue Menschen kennen. Doch nun spürt sie, dass die Sehnsucht in ihr tiefer ging. Es war nicht mehr nur der Wunsch nach kleinen Abenteuern, sondern ein Drängen, etwas Bedeutенderes zu tun, etwas, das sie wirklich fordern würde. Eines Morgens wacht sie mit einem besonderen Gefühl auf. Die Sonne schien hell, und die Stadt wirkt lebendig wie nie zuvor. Lena nahm ihr Notizbuch, schrieb einige Gedanken auf und entschied, dass heute ein Tag für ein großes Abenteuer sein sollte. Kein kleiner Spaziergang, kein versteckter Garten, diesmal wollte sie hinaus in die Natur, an einen Ort, den sie noch nie gesehen hat, weit weg von Straßen und Häusern. Sie packt ihren Rucksack sorgfältig, Wasserflask, Proviant, Notizbuch, Karte, Kompass. Sie zog ihr Fessen Wandersküchen, nahm den Rucksack auf die Schultern und machte sich auf den Weg. Die Straßen der Stadt wurden bald zu schmalen Wegen, die Wiskenfeldern und Waldern fahrten. Lena spürt den Wind auf ihrer Haut, hört das Zwitschern der Vogel, roch die Erde nach Regen. Es war und ihr Welt ruhig, still, wunderschön. Nach einigen Stunden Wanderung erreicht sie den Rand eines Waldes. Die Bäume standen dicht, und das Licht fiel nur schwach durch das Blatherdach. Lena spürt ein Kribbeln im Bauch, eine Mischung aus Aufregung und Nervosität. Sie wusste, dass sie sich jetzt richtig auf ein Abenteuer einließ. Tiefer sie in den Wald ging, desto schwieriger wurde der Weg. Die Pfade waren schmal, die Wurzeln rissen locker in den Boden, und sie mussten Lena über gestört Baume klettern. Ihr Herz schlug schneller, ihr Muskeln wurden müde, aber die Sehnsucht in ihr trieb sie voran. Sie wollte nicht aufgeben, wollte sie hin, was hinter dem nächsten Hügel lag, welch Geheimnis dieser Wald verbarg. Plötzlich hört sie ein leises Rascheln. Lena blieb stehen und hielt den Atemen. Aus dem Dickicht trat ein kleiner Hund. Sah als hat lang niemanden getroffen. Sein Fell war schmutzig, seine Augen ängstlich, aber neugierig. Lena naht sich hin und streckt die Hand aus Hallo, kleiner, flüstert sie. Alles gut. Keine Angst, der Hund kam vorsichtig nachher, schnuppert in ihrer Hand und vedeltlich leicht mit dem Schwanz. Lena lacht leise. Na gut, dann bist du mein Begleiter, sie nannt in Max von diesem Moment und folgt Max ihr durch den Wald, sprang über Back, schnuffelte neugierig in allem und gab ihr ein Gefühl von Sicherheit und Gesellschaft. Stunden später erreichten sie in Lichtung. Vor ihnen lag ein kleiner See, umgeben von hohen Bäumen.
Das Wasser war klar und ruhig, spiegelt den Himmel und die grünen Blätter wie ein riesiger Spiegel. Lena setzt sich ans Ufer, ließ ihr Füße ins Wasser baumeln und beobachtet ihr Spiegelbild. Diesmal sah sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Veränderung, die in ihr passiert war. Sie wirkt mutiger, starker, lebendiger. Ich hat nie gedacht, dass ich so weit komme, flüstert Lena. Max legt seinen Kopf auf ihren Schoß, als würde ihr Wort verstehen. Lena lächelt und strich ihm sanft über das Fell. Sie fühlt sich erfüllt, zufrieden und gleichzeitig voller Energie. Doch das Abenteuer war noch nicht vorbei. Als die Sonne höher stieg, bemerkt Lena dunkel Wolken im Himmel. Ein Sturm zog auf. Die ersten Regentropfen fielen, und der Wald wurde schnell unheimlich. Der Wind pfiff durch die Bäume, und die Pfade wurden rutschig. Lena wusste, dass sie schnell einen sicheren Ort finden musste. Sie erinnert sich an eine kleine Hut, die sie auf einer alten Karte gesehen hat. Sie musste nur den Hügel hinaufgehen, doch der Weg war steil und matschig. Lena spürt, wie ihr Muskeln brannten, und Max bellt aufgeregt. Es war nicht leicht, aber Lena erinnert sich an all die Schritt, die sie bisher gemacht hat, all die Abenteuer, die sie erlebt hat. Sie wusste, dass sie nicht aufgeben durfte. Schließlich erreicht sie die Hut. Sie war alt, etwas verfallen, aber stabil. Lena öffnet die Tür, und Max rennt hinein, als hat genochues, dass sie hier sicher waren. Lena atmet tief durch, ließ den Rucksack fallen und sah aus dem Fenster, wie der Regen starker wurde. Sie war nass, müde und erschöpft, aber sie fühlt sich lebendig wie nie zuvor. In dieser Nacht saß Lena am kleinen Ofen der Hut, schrieb in ihr Notizbuch und dachte nach. Sie erkannt, dass die Sehnsucht, die sie ihr Leben lang gespürt hat, sie hier gefeiert hat nicht nur zu Abenteuern, sondern zu sich selbst. Sie hat gelernt, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für sich zu übernehmen. Doch Lena wusste auch, dass dies nur der Anfang war. Die Welt war groß, voller Möglichkeiten, voller Geheimnis, und sie hat gerade erst begonnen, sie zu entdecken. Ihr Spiegelbild im Wasser des Sees, ihr Spiegelbild im alten Hutten Spiegelbild zeigten ihr die Gleichbotschaft, du bist stark. Du bist mutig. Falsch der Sehnsucht am nächsten Morgen war der Sturm vorbei. Die Sonne schien wieder, der Wald war frisch und sauber, die Luft klar. Lena packt ihr Sacken, verabschiedet sich von der Hut und macht sich mit Max auf den Weg zurück in die Stadt. Sie fühlt sich verändert, als hat sie etwas Wichtiges gelernt, Abenteuer bedeuteten nicht nur, neue Orte zu sehen, sondern auch, sich selbst zu begegnen, sich seinen Ängsten zu stellen und die eigene stark zu erkennen. Zurück in der Stadt setzte sie sich wieder vor den Spiegel. Ihr Spiegelbild lächelt diesmal deutlich. Lena spürt, dass sie bereit war für noch größere Abenteuer, für Herausforderungen, die sie starker und weiser machen würden. Die Sehnsucht im Spiegelbild war nicht mehr nur ein stiller Ruf, sie war ein Wegweiser, der Lena zeigt, dass sie auf dem richtigen Pfad war. Die Tage danach fühlt Lena sich mutiger. Sie begann, sich auf neue Projekte zu konzentrieren, schrieb Ideen auf, plant kleine Reisen, lernt neue Menschen kennen. Jeder Schritt war ein kleiner Sieg, jede Entscheidung ein Beweis dafür, dass sie ihr Sehnsucht ernst nahm und ihr Leben selbst in die Hand nahm. Und während sie in den Spiegel sah, wusste Lena, egal, wohin die Reise sie noch fahren würde, die Sehnsucht im Spiegelbild würde immer bei ihr sein, ein stiller Begleiter, ein Freund, der sie daran erinnert, dass das Leben gelebt werden muss, das Traum verwirklicht werden wollen und das Mut der Schlüssel zu allem war.
Lino lachelt. Sie was ain't, das die größten Abentur noch vor ihr lachen und das sie bereit war, innen entgegenzutreten die wachen Virgingen, und Lina folgt sich lebendig wie Nisuver. Die kleinen Abentur hatten ihr gesiegt, das Leben größer war, als sie's sich je vorgestellt hat. Doch tiefen ihr spürt sie, das noch etwas fällt etwas, das sie nicht einfach mit Spaziergängen, Cafés oder versteckten Garten finden könnt. Es war eine innere Herausforderung, die sie akzeptieren musste, wenn sie weiter wachsen wollte. Eins Nachmittags saß Lina in ihrem Lieblingscafé und beobachtet die Menschen draußen auf der Straße. Sie dacht über all die Erlebnis der letzten Wochen nach, die Spaziergänge im Wald, die Begegnung mit Tom, das Finden des kleinen Sees und der Hut. All das hat sie mutiger gemacht, starker. Doch jetzt stellt sie sich in Frage, die sie schon lang vermieden hat, bin ich wirklich, und was will ich mit meinem Leben, die Sehnsucht im Spiegelbild war kein leises Flüstern mehr. Sie war ein deutliches Signal, das Lina bereit war, über ihr Grenzen hinauszugehen. Doch das war nicht einfach. Sie fühlt Angst, Unsicherheit, Zweifel. Was, wenn sie getötet? Was, wenn sie die falschen Entscheidungen traf? Am Abend setzte sie sich vor den Spiegel in ihrem Zimmer. Das Glas reflektiert ihr Gesicht, doch die Smil wirkt es ernst, nachdenklich. Lina sah genau hin. Ich kann nicht immer weggelaufen, flüstert sie. Ich muss mich meinen Ängsten stillen sie entscheid, das es Zeit war, etwas Großes zu tun. Etwas, das sie fordert, aber auch die Chance gab, sich selbst vollkommen zu erkennen. Lino hat von einem Kreativwettbewerb gehört, der in einer nahegelegenen Stadt stattfand. Die Aufgabe war, ein Geschichte zu schreiben, die Menschen inspiriert. Lino liet das Schreiben, aber sie hat noch nie etwas Offizielles veröffentlicht. Zweifel quälten sie, doch die Sehnsucht in ihr drängt sie, den Mut zu finden. In den nächsten Tagen schrieb Lina unermüdlich. Sie setzte sich jeden Morgen an ihren Schreibtisch, manchmal bis spät in die Nacht, und ließ ihr Gedanken fließen. Sie schrieb über die Natur, über Abentur, über das Leben und über die Sehnsucht, die sie immer begleitet hat. Jed spiegelt ihr inneren Gefühl weiter, Jed's Wort war ein Schritt auf ihrem eigenen Weg. Doch mit jedem geschriebenen Satz kamen auch Zweifel zurück. Ist das gut genug? Word jemand mein Geschichte verstehen? Werde ich abgelehnt, Lina fühlt die Angst, doch Jed's Mal, wenn sie in den Spiegel sah, erinnert sie sich an all die Moment, in denen sie mutig gewesen war. Ihr Spiegelbild wirkt nicht ängstlich, sondern bestarkend, fast wie ein Freund, der ihr sagte, du kannst es schaffen schließlich war die Geschichte fertig. Lino las sie ein letztes Mal durch, faltet sie sorgfältig zusammen und reicht sie beim Wettbewerb ein. Es war ein großer Schritt, eine Entscheidung, die ihr Herz schneller Schoolegen ließ. Sie wusste, dass sie nicht die Kontrolle über das Ergebnis hat, das die Jury entscheiden würde, doch sie hat gehandelt und das Alien fühlt sich wie ein Segen. Die Tage bis zur Bekanntgabe der Ergebnis waren schwer. Lina fühlt sich nervös und ungeduldig. Doch sie nutzt die Zeit, weiter kleine Abentur zu erleben. Sie ging in Parks, traf Freunde, lernt neue Menschen kennen, und jedes Mal spürt sie, wie die Sehnsucht sie weitertrieb. Sie wusste, dass das Leben voller Möglichkeiten war auch wenn das Ergebnis des Wettbewerbs ungewiss blieb. Eines Morgens erhielt Lina eine E-Mail. Sie öffnet sie zitternd. Die Nachricht war kurz, doch sie verwundert als, herzlichen Glückwunsch. Ihr Geschichte wurde ausgewählt und wird veröffentlicht. Lina kann es kaum glauben. Freude, Stolz und Erleichterung durchströmten sie.
Sie Setsaint sich auf den Boden, hielt die E-Mail in den Handen und lacht leise. Max, ihr truer Begleiter, stupsaint sie sanft mit der Nasen, als würde die Freude teilen. Doch Lena wassaint, das dies nicht das Ende war. Die Herausforderung hat sie verandert, aber sie hat auch gesiegt, das war sensucht nur dann erfüllt werden konnte, wenn man den Mut fand, sich selbst zu sehen, sich selbst zu fordern und nicht aufzugeben, egal wie groß die Angst war. Am Abend setsaint sie sich wieder vor den Spiegel. Diesmal betrachtet sie nicht nur ihr Gesicht, sondern auch die Augen, die geschickten Erzählten, von Mut, von Wachstum, von innerer Stark. Sie erkannt, dass die Sehnsucht im Spiegelbild nicht nur ein Ruf war, Abentur zu erleben, sondern auch, die eigene Stimme zu finden, sich selbst zu erkennen und zu akzeptieren. Leno lächelt. Sie spürt, dass sie bereit war für neue Herausforderungen, für das, was das Leben noch für sie bereithielt. Sie wassaint, dass nicht jeder Schritt einfach sein würde, das Zweifel und Angst immer wieder auftauchen werden. Doch sie wassaint auch, dass sie die Kraft hat, innen zu begegnen wie sie gelernt hat, auf ihr Sehnsucht zu hören und den Mut zu finden, ihr zu folgen. Die Veröffentlichung ihrer Geschichte bracht Lena nicht nur Anerkennung, sondern auch neue Möglichkeiten. Menschen schrieben ihr, ihr zu danken, teilten ihr eigenen Traum und Angst. Lena spürt, dass ihr Wort nicht nur sie selbst, sondern auch an ihr Bereit hatten. Die Sehnsucht im Spiegelbild hat sie dazu gebracht, in Verbindung zu anderen Menschen herzustellen, innen Hoffnung zu geben und gleichzeitig ihr eigen innere Stark zu erkennen. Eines Abends, nach einem langen Tag voller Begegnungen und Gespräch, setsaint sich Lena erneut vor den Spiegel. Sie legt die Hand auf das Glas, spürt die Kälte und gleichzeitig die Vertrautheit. Danke, flüstert sie. Danke, dass du mich immer daran erinnerst, mutig zu sein, dass du mir siegst, ich wirklich bin ihr Spiegelbild lächelt. Diesmal war es nicht nur ein Spiegelbild, sondern ein Teil von ihr selbst, ein ständiger Begleiter, der ihr half, ihren Weg zu finden. Lena wassaint, dass die Sehnsucht nie ganz verschwinden würde und das war gut so. Sie würde immer ein Zeichen für neue Abentur, neue Traum, neue Möglichkeiten sein. Lena lehnt sich zurück, mit tiefen und lächelt. Sie fühlt sich starker, mutiger und lebendiger als je zuvor. Die Reise war noch lang nicht zu Ende, aber sie wassaint, dass sie bereit war, jeden Schritt zu gehen, jede Herausforderung anzunehmen und ihr Sehnsucht im Spiegelbild weiter zu folgen. Die Welt wartet auf sie und Lena war bereit die Wochen nach der Veröffentlichung ihrer Geschichte waren für Lena in Zeit der Veränderung. Plötzlich war die Welt größer, heller und voller Möglichkeiten. Menschen hatten auf ihr Wort reagiert, teilten ihr eigenen Traum und Sehnsucht mit ihr. Lena fühlt sich inspiriert, aber auch herausgefordert. Sie wassaint, dass die Reise nicht in Anerkennung bestand, sondern in dem Weg, den sie selbst gehen wollte in der Begegnung mit sich selbst und ihren Träumen. Eines Morgens stand Lena früh auf. Die Stadt war still, die Sonne stieg gerade über die Dächer. Max, ihr kleiner Begleiter, wartet ungeduldig, als wollt ihr sagen, los, es gibt noch mehr zu entdecken. Lena fühlt einen Drang, tiefer in sich selbst zu blicken, zu erkennen, was ihr Sehnsucht wirklich war. Sie wollte nicht nur Abentur erleben, sie wollte verstehen, was sie ausmacht, was sie wirklich lebendig macht. Sie beschloss, einen Ort zu besuchen, den sie schon lang im Kopf hat, einen Berg, weit außerhalb der Stadt, von dem man das ganz Tal sehen konnte. Die Wanderung wurde lang und schwierig sein, aber Lena spürt, dass dies ein wichtiger Schritt war, ein Schritt,
sich selbst zu begegnen. Der Aufstieg war anstrengend. Der Weg war steinig, die Sonnenbrand, und manchmal zweifelte Lena, ob es schaffen würde. Doch jedes Mal, wenn sie in Heilt und auf Max sah, erinnert sich daran, dass sie nicht allein war. Die Sehnsucht im Spiegelbild war wie ein still Stimme in ihrem Herzen, du kannst es schaffen. Gehe weiter endlich erreicht sie den Gipfel. Der Blick war atemberaubend. Unter ihr lag das Tal, die Stadt, die Wälder und Flüsse als so friedlich, lebendig und verbunden aus Lena setzte sich auf einen großen Felsen, Max legt sich neben sie, und sie ließ die Arme ausbreiten, als wollt sie die ganz Welt umarmen. Ich habe es geschafft, flüstert sie. Aber es fühlt sich nicht nur wie ein Seelen. Es fühlt sich wie ein Anfang in Lena begann, über ihr Leben nachzudenken. Sie erinnert sich an die langen Tage vor dem Spiegel, die Monat der Sehnsucht, die ersten kleinen Abenteuer, die Begegnung mit Tom, die Nacht in der Hut im Wald, die Veröffentlichung ihrer Geschichte. Als hat sie zu diesem Moment gefeiert zu einem Augenblick, in dem sie fühlt, dass sie wirklich lebt. Sie holt ihr Notizbuch weiter und schrieb, die Sehnsucht im Spiegelbild war nie ein Zeichen von Leer. Sie war ein Ruf, mich selbst zu finden, mutig zu sein und zu verstehen, dass das Leben nicht wartet. Ich bin stark genug, mein Traum zu leben, und bereit, als zu entdecken, was noch kommt der Wind strich sanft über ihr Gesicht, die Sonne warmt ihr Haut, und Lena spürt ihn tief Zufriedenheit. Sie wusste, dass sie nicht perfekt war, dass sie Fehler machen würde, dass sie manchmal Angst haben würde. Aber sie wusste auch, dass dies Angst und dies Zweifel Teil des Lebens waren Teil der Sehnsucht, die sie immer weiterführt. Als die Sonne langsam unterging, blickt Lena in ihr Spiegelbild im Wasser eines kleinen Bergsees, der nahe dem Gipfel lag. Sie sah ihr Gesicht, die Augen voller Entschlossenheit, das Lächeln leicht und echt. Sie erkannt sich selbst nicht nur die Person, die sie früher gewesen war, sondern auch die sie geworden war. Die Sehnsucht im Spiegelbild war nun kein Geheimnis mehr. Sie war ein Wegweiser, ein Freund, ein Teil von ihr, der sie dazu brachte, sich selbst zu entdecken, zu wachsen und zu leben. Lena saß lang beobachtet die Natur und spürt, dass die Abenteuer nie enden würden. Jeder Tag, jeder Schritt, jede Begegnung kann ein neues Kapitel bringen. Sie hat gelernt, auf ihr Sehnsucht zu hören, mutig zu handeln und den Weg zu gehen, der ihr Herz erfüllt. In den Tagen danach kehrt Lena langsam zurück in die Stadt. Doch sie war verwundert. Die Menschen sie herum bemerkten es ein neues Licht in ihren Augen, in Ruhe in ihrem Lächeln, in innere Stark, die von ihr ausging. Lena erkannt, dass sie durch die Sehnsucht im Spiegelbild nicht nur sich selbst gefunden hat, sondern auch die Fähigkeit, andere zu inspirieren. Eines Abends saß Lena wieder vor ihrem Spiegel. Sie legt die Hand auf das Glas und sah tief in ihr Augen. Danke, flüstert sie. Danke, dass du mich immer begleitet hast, dass du mich erinnert hast, mutig zu sein, dass du mir geholfen hast, mich selbst zu finden. Das Spiegelbild lächelt. Diesmal war es nicht nur eine Reflexion, sondern ein Teil von Lena, lebendig, stark und voller Hoffnung. Sie erkannt, dass die Sehnsucht nicht verschwinden würde und das wollte sie auch nicht. Sie wusste jetzt, dass die Sehnsucht ein Geschenk war, ein Kompass, der sie fahrt, egal wohin sie ging. In dieser Nacht schlief Lena ruhig ein, erfüllt und zufrieden. Sie wusste, dass das Leben noch viel Herausforderungen und Abenteuer bereithält. Doch sie fühlt sich bereit. Bereit, ihr Traum zu verfolgen, bereit,
sich selbst immer wieder sehr begegnen, bereit, die Sehnsucht Spiegelbild sehr folgen mutig, stark und voller Hoffnung. Am nächsten Morgen stand Lena früh auf. Die Sonne war aufgegangen, die Stadt erwacht langsam. Max sprang fröhlich ihr Fusse, und Lena fühlt das Vertrautkribbeln der Vorfreude. Heute wurde ein neuer Tag voller Möglichkeiten sein, und sie wasseint, das sie bereit war, jeden Moment zu nutzen. Sie nahm ihr Notizbuch, schrieb enkes Nachricht, die Reise jet weiter. Ich bin bereit dan lachelt sie, trat aus der Turund spurt, wie die Welt sie umarmt. Die Sehnsucht Spiegelbild war kein End, sondern ein Anfang ein ständiger Begleiter auf dem Weg zu sich selbst, zu Abenturen und zu allem, was das Leben noch bringen würde. Lena ging durch die Straßen, fühlt sich frei, lebendig und verbunden. Sie wasseint, das sie nie aufhören würde zu träumen, nie aufhören würde zu suchen, nie aufhören würde, die Sehnsucht zu folgen, die sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie nun war. Und warend sie ging, mit Max in ihrer Seat, lachelt Lena in ihr eigens Spiegelbild und für den ersten Mal spürt sie, dass sie wirklich angekommen war. Nicht in einem Ort, nicht in einem Moment, sondern bei sich selbst. Die Sehnsucht Spiegelbild hat sie gefreut, verwundert und erfüllt. Und Lena wasseint, solange sie let, wurde sie dieser Sehnsucht folgen mutig, stark und voller Hoffnung. Monat waren vergangen, seit Lena den Berg sie erreicht und ihr Geschichte veröffentlicht hat. In dieser Zeit hat sie unzählige kleine Abenturen erlebt, Menschen getroffen, Freundschaften geschlossen und immer wieder neue Facetten von sich selbst entdeckt. Doch tiefen ihrem Herzen wasseint Lena, dass die große Reise immer noch vor ihr lag, die Reise in ihr eigens Inners. Eines frühen Morgens erwacht sie mit einem Gefühl von Aufbruch. Die Sonne war noch nicht vollständig über die Dächer der Stadt gestiegen, und die Straßen lagen still und leer. Max, der kleine Hund, sprang aufgeregt ihr Fusse. Lena packte einen Rucksack, nicht für eine gewöhnliche Wanderung, sondern für eine Reise, die sie in die Natur, weit weg von der Stadt, fahren würde in eine Einsamkeit, in der sie nur sich selbst begegnen würde. Sie wandert durch Wälder, über Hügel und durch Täler, die sie noch nie gesehen hat. Die Luft roch noch feuchtem Moos und frischen Blättern, das Zwitschern der Vogel begleitet sie auf jedem Schritt. Lena spürt die Sehnsucht, die sie seit Monaten begleitet, starker als je zuvor. Doch diesmal war es keine Angst oder Leer, sondern ein leis, tief Vorfreude ein Ruf, sich selbst vollkommen zu begegnen. Am Nachmittag erreicht sie ein abgelegenes Tal, durch das ein klarer Fluss floss. Lena ließ ihren Rucksack fallen und näht sich ans Wasser. Das Spiegelbild des Himmels vermischt sich mit dem eigenen, und für einen Moment fühlt sie sich, als würde der ganz Kosmos in ihren Augen weiter gespiegelt. Sie sah die Person, die sie geworden war, mutig, lebendig, voller Energie, aber auch nachdenklich, sensibel und offen für alles, was noch kommen würde. Ich bin hier, mich zu finden, flüstert Lena. Nicht nur Abentur zu erleben, sondern wirklich zu verstehen, ich bin sie setzt sich ans Ufer, beobachtet das Wasser und dacht über all die Erlebnis nach, die sie geprägt hatten. Die ersten kleinen Schritte aus der Routine, die Begegnung mit Tom, der versteckte Garten, der Wald, die Hut, die Veröffentlichung ihrer Geschichte als hat sie geformt, ihr Mut, ihr stark und ihr Sehnsucht entfacht. Plötzlich spürt sie einen leichten Schauer. Max blickt aufmerksam sich. Lena erkennt, das war Selbstfindung nicht nur in der Freude, sondern auch im Akzeptieren von Angst, Unsicherheit und Herausforderungen bestand. Sie muss lernen, dies Gefühl zu lassen,
ohne von innen blockiert sie werden. Sie stand auf und folgt dem Flusslauf, bis sie in ein klein Clip kam. Von hier aus könnt sie das Gesamttal überblicken. Der Wind strich über ihr Gesicht, die Sonne war hinter Wolken versteckt, durch ein Lichtstrahl fiel Gina auf den Punkt, an dem Lina stand sie folgt sich wie in einem Bild, das lebendig wurde, als wurde die Welt selbst ihr in Botschaft senden, du bist bereit Lina setzte sich auf den Felsen und zog ihr Notizbuch weiter. Sie schrieb die letzten Gedanken, die sie lang in ihrem Inneren getragen hat, die Sehnsucht im Spiegelbild war mein Wegweiser. Sie hat mich gelehrt, mutig zu sein, mich selbst zu erkennen und meinen eigenen Platz in der Welt zu finden. Ich habe gelernt, das war stark nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern die Angst zu akzeptieren und trotzdem weiterzugehen. Ich habe gelernt, dass das Leben voller Möglichkeiten ist und das jede Entscheidung, jeder Schritt, jedes Abenteuer mich weiterbringt die Sonne brach langsam durch die Wolken, und Lina folgt warm auf ihr Ort. Max legt den Kopf auf ihren Schoß, und sie lächelt. Sie erkennt, dass dieser Moment, dies Still, dies Erkenntnis, der Höhepunkt all ihrer Reisen war. Sie war angekommen nicht an einem bestimmten Ort, sondern in sich selbst. In den nächsten Tagen blieb Lina in diesem Tal, erkundet die Umgebung, schrieb, reflektiert und beobachtet die Natur. Sie spürt, wie die Sehnsucht in ihr sich verwandelt von einem drängenden Gefühl in ein leises, beständiges Licht. Sie war nicht mehr nur ein Ruf, etwas zu erleben, sondern ein Teil von ihr, ein innerer Kompass, der ihr half, Entscheidungen zu treffen, Menschen zu begegnen und das Leben bewusst zu gestalten. Eines Morgens, als Lina wieder in den Fluss blickt, sah sie ihr Spiegelbild im Wasser. Es war klar und ruhig, und sie erkannt, dies war sie vollständig, mutig, lebendig, voller Sehnsucht und doch in Frieden. Sie lächelt. Danke, flüstert sie. Danke, dass du immer bei mir warst Lina wasseint, dass sie nicht zur Stadt gehen musseint, sich erfüllt zu fühlen. Sie hat erkannt, dass das Leben nicht nur in äußeren Abenteuern bestand, sondern in der inneren Reise, in der Begegnung mit sich selbst und der Akzeptanz der eigenen Sehnsucht. Max sprang fröhlich sie herum, als wollt die Freude teilen, die Lina spürt. Nach einigen Tagen macht sie sich schließlich auf den Rückweg in die Stadt. Doch Lina war verwundert. Jeder Schritt folgt sich bewussten, jeder Atemzug war erfüllt. Sie wasseint nun, dass die Sehnsucht im Spiegelbild nicht verschwand, sondern immer bei ihr bleiben wurde als Freund, als Wegweiser, als Teil von ihr, der sie leiten wurde, egal wohin sie ging. Zurück in der Stadt setzte sich Lina erneut vor ihren alten Spiegel. Sie betrachtet ihr Gesicht, die Augen, das Lächeln. Sie erkannt die Person, die sie geworden war, mutig, stark, lebendig und voller Hoffnung. Doch sie erkannt auch, dass dies nur der Anfang war. Das Leben wurde weiteren Herausforderungen bringen, Moment der Unsicherheit, aber auch der Freude und des Staunens. Ich bin bereit, flüstert sie. Bereit, die Welt zu entdecken, bereit, mich selbst immer wieder zu finden, bereit, der Sehnsucht zu folgen das Spiegelbild lächelt. Diesmal war kein blosses Spiegelbild mehr. Es war ein Teil von Lina, lebendig, wise und voller Kraft. Die Sehnsucht war nicht verschwunden, und sie wollte auch nicht verschwinden. Sie war ein Geschenk, ein Kompass, in Einladung, das Leben zu leben mutig, bewusst und voller Herz. Lina stand auf, trat aus dem Zimmer, nam Max in die Seat und spurt die Welt sich herum. Die Straßen waren voller Menschen, gerosk und Leben. Und doch war Lina ruhig, stark und voller Zuversicht. Sie wasseint,
das die war Reis nicht in der Flucht vor dem Alltag bestand, sondern in der Begegnung mit sich selbst in der Annahme der Sehnsucht, die sie immer begleitet hat. Die Sonne fiel warm auf ihr Gesicht. Lino lächelt und spürt, dass dies nur der erste Tag von vielen war viel Abentur, viel Begegnungen, viel Entdeckungen worden auf sie. Und die Sehnsucht im Spiegelbild wurde immer bei ihr Sinn, sie führen, sie inspirieren, sie begleiten ein Leser, bestandiger Begleiter auf dem Weg zu sich selbst und zu einem erfüllten Leben. Lina ging weiter, mit festem Schritt, auf einem Herzen und voller Hoffnung. Sie wusste, dass die Welt groß war, dass das Leben unendlich viel Möglichkeiten bot und während sie ging, folgt sie die Sehnsucht nicht mehr als Last, sondern als Geschenk als Wegweiser zu all dem, was sie senkend. Sie hat ihr Spiegelbild gefunden und damit sich selbst. Es war ein cooler Morgen, als Lina den Rucksack packt. Nach Monaten voller Abentur in der Stadt, in Waldern und auf Bergen, spürt sie, dass sie neue Herausforderung wartet etwas, das sie bisher noch nie erlebt hat. Die Sehnsucht im Spiegelbild war starker geworden, Clara, und sie wusste, dass sie dieser Stimme folgen musste. Die Malfahrt der Weg sie in ihnen abgelegen sie, weit entfernt von Strassen, Häusern und Menschen. Die Natur war wild, ungesamt und voller Geräusch, die sie nicht wahrgenommen hat. Jeder Schritt bracht sie tiefer in die Einsamkeit, und Lina fühlt, wie sich ihr Herz weitet. Sie war bereit, nicht nur Abentur zu erleben, sondern die Natur als Spiegel ihrer eigenen Seele zu sehen. Für des Angekommen, setzend sie sich und beobachtet das Wasser. Die Oberfläche war glatt wie Glas und reflektiert den Himmel und die umstehenden Berge. Lina sah ihr Spiegelbild darin, doch die Mal war anders, schien lebendig, fast als würde auf sie warten, ihr etwas zu sehen. Sie spürt ihn Mischung aus Neugier, Spannung und einer leisen Angst. Was willst du mir sehen, flüstert Lina. Das Wasser kräuselte sich leicht, und in den Reflexionen erschien ein Bild nicht nur ihr eigens Gesicht, sondern seinen, die sie noch nie gesehen hat, fern Landschaften, unbekannt State, Menschen, die lachten, weinten und letten. Es war, als würde ihr Spiegelbild ihr sagen, dass die Welt noch viel größer war, das Abentur nicht nur in der Nähe, sondern überall warteten und das sie bereit war, sie zu suchen. Lina fühlt ein Kribbeln im Bauch. Sie wusste, dass sie nicht länger nur in der Stadt bleiben könnt, nicht länger klein Ausflüge unternehmen könnt. Die Sehnsucht drängt sie, weiterzugehen, mutiger zu sein, ihr Komfortzone endgültig zu verlassen. Am nächsten Tag begann Lina eine lange Wanderung entlang des Sees. Sie entdeckt versteckt Pfade, klein Wasserfall und dicht Wälder. Max sprang voraus, schnuppert neugierig und zeigt ihr, dass die Natur voller Überraschungen war. Jeder Schritt war ein neues Abentur, und Lina spürt, wie ihr selbst vertrauen wuchs. Sie war nicht mehr die Jungfrau, die anfangs unsicher in den Spiegel geschaut hat. Sie war eine Entdeckerin mutig, offen, lebendig. Doch das Leben hielt auch die Malin Herausforderung bereit. Als sie einen schmalen Pfad entlang ein steilen Hangs entlangging, ruht Lina auf nassem Moos aus und stört. Max bellt Panis, und Lina spürt den Schmerz in ihrem Bein. Für einen Moment fühlt sie Angst, Unsicherheit und Hilflosigkeit. Doch dann erinnert sie sich an all die Abentur, die sie bereits gemeistert hat, die Wanderung auf den Berg, die Hut im Wald, die Veröffentlichung ihrer Geschichte. Sie wusste, dass sie stark genug war, auch dies Prüfung zu bestehen. Mit Muhe und Geduld kämpft sich Lina zurück auf den sicheren Pfad. Sie atmet tief durch, folgt die Erschöpfung in ihrem Körper,
aber auch die Freude, das Sie nicht aufgegeben hat. Max Stup Saint Sien, als Wolt sagen, wir schaffen das Lino Lachelt und Spurt, das Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst weiterzugehen. Als die Son Untergang, erreicht Sie in klein Lichtung, auf der Wildblumenblüten. Sie setzt sich, streckt die Beine aus und ließ den Blick über das Tal schweifen. Als wirkt friedlich, lebendig und schon. Lina spürt, dass dies ein besonderer Moment war, ein Moment der Ruhe nach Anstrengung, ein Moment, in dem Sie sich selbst näher kam als jes über. Sie zog ihr Notizbuch weiter und schrieb, Hud habe ich gelernt, das Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern weiterzugehen, auch wenn die Welt unsicher ist. Die Sehnsucht im Spiegelbild hat mich immer begleitet, hat mich gefreut, hat mir gezeigt, dass ich starker bin, als ich doch in dieser Nacht schlief Lina unter freiem Himmel. Sie folgt den kahlen Wind, hort das Rauschen des Sees und spürt die Nahe der Stern über ihr. Es war ein Gefühl von Freiheit, von Verbundenheit mit der Welt, von innerem Frieden. Sie wusste, dass die Sehnsucht nicht endet, dass Sie immer weiter nach vorn treiben würde, aber diesmal war Sie bereit, Sie bewusst zu lenken, statt sich von ihr treiben zu lassen. Am Morgen, als die Sonne aufging, sah Lina erneut ihr Spiegelbild im Wasser. Diesmal lächelt es breit, voller warm, voller Verständnis. Sie erkannt sich selbst in allen Facetten, mutig und verletzlich, stark und empfindsam, neugierig und nachdenklich. Sie verstand endlich, dass die Sehnsucht im Spiegelbild nicht nur ein Zeichen war, dass Sie leben wollt, sondern dass Sie leben könnt bewusst, intensiv und erfüllt. Lina stand auf, packt ihr Sacken und macht sich auf den Rückweg. Doch Sie wusste, dass dies kein Rückkehr war, sondern ein Schritt zu neuen Abenturen. Die Welt war groß, die Möglichkeiten unendlich, und Lina fühlt sich bereit, ihnen entgegenzutreten. Die Rückkehr in die Stadt war diesmal anders. Lina bemerkt die Geräusche, die Menschen, die Straßen, aber Sie fühlt sich nicht mehr ingeengt oder unsicher. Sie fühlt sich verbunden mit sich selbst, mit der Welt, mit allen Möglichkeiten. Max sprang fröhlich Sie herum, und Lina wusste, dass Sie nie wieder aufhören würde, die Sehnsucht zu folgen, die Sie zu sich selbst gefreut hat. Zu Haus setzend Sie sich wieder vor den Spiegel. Sie betrachtet ihr Gesicht, ihr Augen, das Lächeln, das jetzt voller Ruhe, stark und Lebensfreude war. Sie wusste, dass Sie niemals aufhören würde zu träumen, niemals aufhören würde, sich selbst zu finden, niemals aufhören würde, Abentur zu erleben sowohl in der Welt als auch in ihrem Inneren. Danke, flüstert Sie. Danke, dass du mich immer begleitet hast, dass du mich gesiegt hast, ich wirklich bin das Spiegelbild lächelt zurück. Es war nicht länger nur in Reflexion, sondern ein Teil von Lina ein ständiger Begleiter, der Sie lehrt, das Leben, Sehnsucht und Mut Hand in Hand gehen. Lina legt ihr Notizbuch beiseite, stand auf und trat hinaus in die Sonne. Die Stadt, die Welt, die Natur als wirkt gleichzeitig vertraut und new. Sie spürt, dass die großen Reise und war, das jeder Tag in Gelegenheit bot, sich selbst zu begegnen, neue Abentur zu erleben und die Sehnsucht bewusst zu leben. Mit Max in ihrer Seat ging Lina durch die Straßen, fühlt sich lebendig, mutig und erfüllt. Sie wusste, dass die Sehnsucht im Spiegelbild Sie immer begleiten würde nicht als Last, sondern als Geschenk, als Leitstern, als Freund, der Sie in allen Momenten ihres Lebens inspiriert und starkt. Und warend Sie ging, lächelt Lina in ihr eigen Spiegelbild und spürt,
das Sie nicht nur sich selbst gefunden hat, sondern auch den Mut, das Leben in all seiner Tiefe und Skönheit zu leben. Die Sehnsucht im Spiegelbild hat Sie geprägt, gefeiert und erfüllt und Sie wahrscheinlich, dies war nur der Anfang von allem, was noch kommen würde.